മോഡലിംഗ് ചെയ്യണം അല്ലെ. മോഡലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് structure, that structure you should draw in the software. So drawing means modeling. In modeling you are having different nodes and different beams. Basically that will not change. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാഡ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഇ ടാപ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഗ്രിഡ് യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് നോഡ്സ് ആൻഡ് ബീംസ്. ഓക്കെ, in that way you can model the structure. So modeling is the first step. After that you have to assign different properties, just like the support conditions, loading conditions, then the cross sectional details. Okay, after that you have to run that. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, അതിലെ വേരിയസ് സ്ട്രെസ് കോമ്പണൻസ് അല്ലെ, നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത്, ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ഡിഫറെന്റ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം, അതുപോലെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം, ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം, ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയഗ്രാം, ലോഡ് ഡയഗ്രാം. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ യു ഹാവ് ടു make that structure. Okay, so here the structure can be steel structure, then concrete structure, timber structure, whatever. Okay, so in that situation you have to consider the material property also. So if you are designing it as a reinforced cement concrete structure, then you have to assign the material property also. So material property and the steps used in the IS code. Okay, so at that time you have to take the design and then you have to select which code you are using, and you have to define the parameters. Then you have to assign those parameters, and then you have to again run that program. So once you run that, then you will get the details, just like if it's an RCC beam, then the steel required, then concrete required, then the depth, breadth, and the diameter of the steel, number of steels, spacing of steels, everything you will get output. Output of design is all these parameters. Okay, and output of the analysis is the bending moment, shear force, deflection, axial force, everything. Okay, so that is the difference between the analysis and design. So you are completing the analysis and you are performing the design. So once you get the entire design, then you can simply draw that details, just like your cross sectional details, then steel requirements, everything you can draw. Everything you can draw using the AutoCAD software. So at that time only you have to use the AutoCAD. Okay, so if I am teaching you the AutoCAD at the beginning, then it's of no use. Okay, so you have to perform the steps in the AutoCAD at the later stage, so only in the detailing stage. So that is why I am not teaching you the AutoCAD at the beginning. So that will do at the end of the lab. Okay, so here we are going to continue the process. Okay, within half an hour we will finish the lab. Okay, if any issue you can unmute and respond. Okay, so here now today we are studying how to analyze truss and how to analyze a frame. Frame means it can be a two-dimensional frame or three-dimensional frame. Okay, in two-dimensional frame or portal frame, you are having x-axis and y-axis, and in three dimension you are having x, y, and z-axis. Okay, first we will do a truss. Okay, what or be, if you are doing a truss, then you can select truss. Okay, and you have to put a name, one or whatever. Okay, here you have to browse for the file location. So in desktop I'm saving my file. Okay, so here you have to select the units, meter and kilonewton. Okay, so here you can put okay, and here also you have to add beam. Okay, so in the preview it is shown how to add beam, and finish. Again you will get the grid. Okay, in this grid okay, I will give you the question. Okay, here you will have a truss. Just the truss can be like this.
different methods, different types of trusses you can draw, and you have to dimension it and the loading conditions also. For example, if I'm drawing it like this, okay, in this way you can create a truss. Different methods, different styles you can make it, and here you can write the dimensions also. Here let it be some 2 meter or some 2.4, okay, 2.4 meter, 2.4, and here it is 3.6 meter. Okay, it's a type of truss, or you can construct another type of truss just like this. Okay, in this way, here also it should be like this. Okay, here. Okay, you can draw it like this. So in this way you can create different trusses. Here it will be 2 meter, 2 meter, and here you will have some 30-degree, and here you are having 60-degree. Okay, in this way also you can create another truss. So different methods you can follow for drawing all these trusses. So in the first truss you can construct, so here in the first example you can see it is 2.4 meter, 2.4 meter. In that way you are having 4 pieces. So here there should be grids with a 2.4 meter spacing. So I'm making it into 2.4. Okay, and here it should be 3.6. Okay, now you can see it is 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, and here it is 3.6. So you can draw just like.
Okay, here you can start drawing. 1, 2, 3, 4. After that, okay, in this way you can construct the beams, outer beams, or our outer beams we have constructed, and after that you have to add beams. Here you are having add beam option. So if you are having two nodes, you can use the add beam option to connect the nodes with a beam. So in this way you can connect the nodes. After that you have to connect like this. Okay, in the figure you can see. Okay, in this way you have to connect. Okay, you can add beam. Okay, here also if you select the add beam, then you need not press the escape button. Simply click here, then you can directly escape from the drawing option. Okay, so after that you have to make a beam like this, but you cannot do it. So there is no node there, so you have to create a node there. So if you want to create a node, then you can simply right right click here and insert a node. Okay, so here you can insert a node at a distance, at a particular distance, just like the beam length is 6 meter. So here you can insert at a 3 meter, add new point. Okay, at a 3 meter. Okay, new point came. Okay, here also right click, insert a node. You can add a node at the midpoint. Midpoint means 3 meter. Okay, so or you can create a number of nodes. For example, if you are creating some 6 nodes, then you can click 6 and you can make add here add endpoints. Add endpoint means you can split that entire beam into 6 different parts. Okay, so here you are having 6 different parts, and if you click OK, then it will be divided into 6. Okay, you here you need not do like that. So here you have to do just make a single node. Okay, so if you want a single node, then at midpoint you can provide. Okay, so you got a node at the midpoint, so again you can join like this. Okay, now you got the truss. So in this way you can have the truss. So if you want to draw different trusses, then you can follow different methods. And if you are drawing the second truss, if you are drawing this truss, then how you will draw? You can have you are having this 2 meter. Okay, and 2 meter and 30 degree. Here you are having 30 degree and 2 meter. So you can find out this dimension. Okay, this dimension you can find out. Here also you can having, you are having 4 meter. Okay, here 4 meter, and it is a right angle. It's a right angle here, so that you can find out this distance also. So once you get this distance, then you can find out, then you can draw an imaginary line like this, and you can have this much distance. Okay, this distance you can calculate. uh, how you will calculate? You know this much distance. Okay, it is 8 meter. It's 8 meter, and it is 60 degree. So you can have this much distance. Okay, so this is the mirror image of this portion. So you have the dimensions here also, and here you can see this entire beam is divided into 4 equal distributions. So here you can provide 4 parts in the right click and insert node. Okay, insert node and insert n is equal to 4. So in that way you can have 4 equal parts for this beam section. Okay, and you can simply join the nodes, and once you join the node, you will get the entire truss. Okay, you try to draw this truss also.
So once you are having the truss, then you can do the procedure that you have already done. So here the changes that you have to design it as a steel member. Okay, so here what you should do is, first you have to setup. In setup you need not to do anything, and in geometry here also you have to do nothing. Here in general you can provide the section database. Okay, here you can see in section database you can see different shapes. Okay, it's ISLB, ISJB, ISMB, ISWB. These are different steel sections. Here if you are designing a concrete beam, then the concrete section you have to make the section, just like you have to assign the breadth, depth, and the material, everything. But here you are readily available with the sections, just like Indian standard wide beam, Indian standard medium beam, Indian standard light beam, then Indian standard heavy beam. So all these are names for different steel sections. So about steel sections you will study in the 7th semester. Okay, in design of steel structures. Here you just imagine that you are having different prefabricated steel sections, just like I section, angle section, T section, then channel section, angle section, flat section, round section. So a lot of steel sections are available. So these are the code names for those sections. Okay, so if you click here, then you can have a steel section from this table. Okay, in this way the material is steel, and in this way you can select any of the steel section. Okay, and you can add it. Okay, once you add it you can simply assign the section. So here you can select a beam and you can assign to selected beams. Okay, assign. Okay, and you can select any another steel section. Okay, and here you can have different steel sections. Indian, ISMB, Indian standard mild beam. Okay, you can add it. You can assign. You can assign to all the beams. Assign to selected beams. Assign. Okay, you can assign it like this, and in the same way you can provide the loads. We have already studied how to provide loads. So add, here you can provide dead load. Dead load, add. Okay, dead load is added. After that live load, add. Live load is also added. Okay, in this if you want you can add point loads also, or if you want you can add nodal loads also. If you want to add nodal loads, okay, we have already added. You can define the dead load and live load, just like okay, live load, then add here nodal loads. So nodal load, the direction should be in the y direction, and you have to put a minus sign. Okay, for example 10 kilonewton is acting at a given node. Okay, here I can enter the value. So here it is 10 kilonewton meter, 10 kilonewton acting downwards. Okay, so if you consider here, you can see that all the loads will be acting at the nodes. Okay, so if you're analyzing a truss, then you can see that the truss will be acted upon by different kinds of concentrated loads only at a different nodes, and there will not be load like this. So you cannot apply load like this. Okay, so once you are having a truss, then load will be acting only at the joints. Okay, joints or nodes. So in this way I can have the
loads, just let it be 10 kilonewton. So 10 kilonewton, 10 kilonewton, and here you need not provide the load, because here you are having the support. Okay, here also you can provide a 10 kilonewton load like this. Okay, we are having 3 point loads, 10 kilonewton. So here you have to save it, assign the load at a different node, different nodes. Here I have to select the node. Okay, I have selected this. Okay, I have to press control and select, then only I can select multiple nodes at the same time. After that you have to assign it, assign to selected nodes. Okay, so in this way I can assign the loads also. So some 10 kilonewton I have assigned at a 3 nodes, and after that I have to okay, that's all. And dead load I can add dead load. So here dead load is considered as a self weight. Okay, so the self weight, the software will calculate the self weight by itself, so you have to just add it. Okay, self weight have to be assigned to all the. Okay, here I have to make it into beam selection. Okay, to all the beams I have to assign. Okay, self weight is also assigned. And now support you have to create. So here let it be a pinned support. Add. After that, so you're having a pinned support here. Once again you have to create a fixed button. So I'm making it into a roller support. Okay, so I have to release the uh, reaction in the x direction and the moment in the z direction. Add it. So you're having a roller support also. Here the roller support will be looking like this. Okay, here I am having a pinned support, and here I am having a roller support like this. Okay, here I am having the roller support. Okay, in this way you can provide it. So here uh, select the pinned support. Now assign using mouse or assign use cursor to assign. Okay, okay, here I can provide it, and here I can provide the roller support. Assign using cursor. Okay, assigned using cursor. So in this way I can provide the support also. And so I have provided the material, and then I have provided the support, I have provided the loading also. So now I want to simply analyze all and run analysis. Okay, so here 0 error and 0 warning. So in that way you can have the go to post processing mode or view the output files. Here in the output file you can see various details, just like force in the different directions, then moments in the different directions. You can see there will not be any moments, because in a truss member there will not be any moments, because there is no bending. If there is any bending, then only there will be bending moments. Okay, here the members will not bend, the members just compress or elongate. Okay, it will not bend. So once you want to go to the post processing, then you can click here and you can click OK. So here we can see the deflection. Here if you select deflection, then you can see the deflection. It will deflect like this. Okay, here you can see that the all the members are simply elongating or compressing. Here there is no bending. If it's a frame, then it will bend like this. Here it's not bending. Here all the deformed structure is also consists of different straight lines. Here it consists of straight lines only, but the straight line with the elongated or compressed lengths. Okay, that is a difference.
So in this here you can see it is a roller support, so it goes towards this direction, but it is not moving in the x direction because it is pinned here. Okay, there is a difference between the roller support and fixed support. Okay, here if it's arrested in the x direction, if its deflection is arrested in the x direction, then it will not move, but here it will move. Okay, that is the difference. And you can close the deflection diagram. You can have the shear force diagram. Okay, shear force will be like this, because here you can see that there will not be any shear force in the x direction, sorry, in the y direction also, because there is no lateral forces. If you are having lateral forces, then only you will have the shear force, or if you are having only the nodal forces, then there will not be any shear force. And the bending moment also, if you take the mz value, then also you can see there is no bending moment, because in a truss you cannot see any bending moment. Here you will have the axial forces only. So axial forces can be compression or tension, and you can have the reactions also. Here you are having the reaction in the x direction and in the y direction, like this. Okay, so x, y and z, then it is having no moments. Okay, at any node you cannot see any moment. So in this way you can have the post processing. After that you have to make the report. So if you want the report, then you have to design it. So if you want to design, then here you can click design and you can have steel. After that, here you have to select the IS code, IS 800. We are designing steel based on IS 800, and here you have to select the parameters. So it is the selected parameters, it is the available parameters. So if you put all the parameters selected, then all the parameters will be coming in the report. That means the report will be congested, there will be too much details in the report. So you can select the parameters in the report, just like this. Okay, shear stress, yield strength of steel, you have to select. Then different parameters you can select. Minimum required length, you can minimum required depth, bearing stress and bolt. Okay, you can select some parameters. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം, ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഇത്ര അളവിൽ കൂടാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ yield സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു FA415 സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ, FA415 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്മുടെ yield സ്ട്രെങ്ത് എത്ര 415 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിൽ കൂടില്ല അല്ലെ. 415 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെ. അതുപോലെ FE500 അതാണെങ്കിൽ 500 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിൽ കൂടുതൽ yield സ്ട്രെങ്ത് അതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് എത്രയാണ്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. മനസ്സിലായില്ല, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതുപോലെ മിനിമം ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഒരു എത്രയാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം ഡെപ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് ഞാൻ വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് yield സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ്, ഈ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെ, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എടുത്തു, അതിൽ സ്റ്റീൽ എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് IS 800 സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൽ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇന്ന വാല്യൂവിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ കമാൻഡിൽ, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതെങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നാണ് കമാൻഡിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് കോഡ്, ചെക്ക് ദ അഡിക്വസി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് കോഡ് അല്ലെ.
നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് കമാൻഡ് ഹാസ് നോ അഡീഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെ, ഫിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട. അല്ലെ, മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ്, ഈ മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും റിപ്പോർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെ, ഡിസൈൻ കമാൻഡ്സ് ആണിത്. അല്ലെ, മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് എ ടാബുലർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ മെമ്പർ ബൈ മെമ്പർ ബേസിസ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫുള്ള് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മെമ്പർ ബൈ മെമ്പർ നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റീൽ സെക്ഷന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബീമിന്റെയും ലെങ്ത്, പിന്നെ അതിന്റെ വരുന്ന ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കും. അല്ലെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ എത്ര കിലോഗ്രാം സ്റ്റീൽ വേണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റണം. അല്ലെ, ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇത്ര കിലോഗ്രാം സ്റ്റീൽ വേണം. അല്ലെ, പ്രൊവൈഡ് എ ടാബുലർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ എ മെമ്പർ ബൈ മെമ്പർ ബേസിസ്. അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ പോരാ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഓരോ മെമ്പറിന്റെയും വെയിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടി കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ കിട്ടണം. അല്ലെ, അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് മീനിങ് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അല്ലെ, ടേക്ക് ഓഫ് നോക്കാം. പ്രൊവൈഡ് എ ടാബുലർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സെക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ. അല്ലെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഫുള്ള് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഹൈലി കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വേണ്ടുന്നത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാണാം, ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇതിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലെ, മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സ്റ്റീൽ ടേക്ക് ഓഫ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മളിതിൽ ഇതാ സ്റ്റീൽ ടേക്ക് ഓഫ് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ്. അല്ലെ, അതുപോലെ ടേക്ക് ഓഫ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. സോ ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. സോ എല്ലാ ബീമും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് അസൈൻ ടു സെലക്ടഡ് ബീംസ്. അസൈൻ. ഓക്കെ, അസൈൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അസൈൻ ചെയ്തു. അല്ലെ, ഈ പച്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൻ ചെയ്തു. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അസൈൻ ടു സെലക്ടഡ് ബീംസ്. അസൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും അസൈൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. അല്ലെ, ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിനും അസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അല്ലെ, മിനിമം ഡെപ്ത് ഇത്ര കൂടാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാം അസൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മെമ്പർ ടേക്ക് ഓഫ്. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ ഓൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ റൺ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റീൽ IS800 ഡിസൈൻ കോഡ്. അല്ലേ, ദ ഡിസൈൻ വിൽ നോട്ട് ബി പെർഫോംഡ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ IS കോഡ് ഇല്ലെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോപ്പി ദിസ് ഡിസൈൻ വിൽ നോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടൂല, നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടൂല. അല്ലേ, ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഓരോന്നിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലേ, സ്റ്റീൽ ടേക്ക് ഓഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടില്ല. ഇനി ആ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടാബ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലേ, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പേജ് കൂടെ വരും. ഈ ഡിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഇവിടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് വരാം. അല്ലെ, അത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ
ആയില്ലേ. സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഷിയർ ആൻഡ് ബെൻഡിങ് അല്ലേ, പ്രിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ആയി. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലേ. സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോഡെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ലോഡിംഗ് ഡയഗ്രാം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്ത് അല്ലെ, ലോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. പിന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂസ് നമ്മളിതിൽ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻഡ്, മാക്സിമം, മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെ, ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഷിയറിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ നോഡുകളിൽ അല്ലെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ, ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. റിയാക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു വെക്കാം. പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അല്ലെ, അത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സപ്പോർട്ട്സ് കാണിക്കണോ, അതുപോലെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണമെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. റിപ്പോർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും, സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അല്ലേ, അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ. ലോഡ് കേസ്, മോഡ്സ്, റേഞ്ചസ്, സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആൾസോ. സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രെയിം ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സാധാരണ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ ജോമെട്രിയിൽ പോയിട്ട് റൺ സ്ട്രക്ചറൽ വിസാർഡ് എടുക്കുക, യെസ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫ്രെയിം മോഡൽസ് അല്ലേ, എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ഫ്രെയിം മോഡൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാറ്റണം അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഫീറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മീറ്ററിൽ കൊടുക്കാം. ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് കേട്ടോ, സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പിടിയിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇനി റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം, മനസ്സിലായില്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തവരോട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ചെടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ പോലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമവര അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ കിട്ടിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും പലതും മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ നമുക്കിപ്പോഴൊരു സംശയമുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടത് പറയാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഫ്രെയിമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതല്ലേ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ശരി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മടുപ്പിക്കുന്നില്ല, എനിവേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ അല്ലേ?